Hello and welcome along to the 5th edition of Camel Racing News. Loads to pack into the next few minutes and we'll be bringing you up to date on all of this. Their Highnesses Hamdan bin Mohammed and Hamdan bin Rashid witness the conclusion of the Al Marmoon pre-qualification rounds for 2016. Al Sihar overtakes Akbar for their Highnesses the Sheikhs. We'll review all of the best times from last week's action. Plus, full results of the Al Marmoon pre-qualification rounds. On a day which wasn't quite like any other, Al Marmoon was honoured by the presence of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, alongside His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai and UAE Minister of Finance. They attended on Sunday afternoon for the conclusion of the pre-qualification rounds. Full details right here. In the afternoon, His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, and His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai and UAE Minister of Finance, witnessed the conclusion of the Al Marmoon pre-qualifying rounds for 2016, which began back on the 6th of September. His Highness Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum and His Highness Sheikh Almer bin Maktoum Al Maktoum were also present at Marmoon. The afternoon rounds were allocated to camels owned by the sheikhs, and 183 Lakeya, or 3-year-olds, and Yetha, 4-year-olds, battled it out. Al Sihar, owned by Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum and trained by Saeed Mohammed bin Mashoud, won the first car after clocking 5 minutes 47.04, the best time in the Lakeya races. Al Darby from Al Asifa camels, trained by Gayath Al Hilali, won the first main round of Yetha, or 4-year-old camels, clocking 7 minutes 34.09, the best time for his age. The morning also saw 8 rounds of camels belonging to Gulf owners. 4 rounds were for Lakeya over 5 kilometres, and 4 were for Yetha over 6 kilometres. In total, 260 camels, 142 Lakeya and 148 Yetha took part. And Al Shahiniya, owned by Mr. Abaid Saeed Manana Al Ketbi, won the first main round of local Lakeya Abkar, or females, clocking 7 minutes 32.24. Al Shahiniya, owned by Hamed Mohammed Salim Jawil, was awarded the 5th car as she won the first main round of local Yetha Abkar in a time of 9 minutes 7.20. So to find out a little bit more about how the morning camels had fared, we went along and put a few questions to those in the know. والله المكرمة هذه تعي شيء كبير لهالهجن، مو بنا الحين بس، لهالهجن كافة لهالخليج. مركات طال عمره قوي وفي سيارات وتسعيره والركض فيه فحوصات من الأولية إلى الخامسة. وكل واحد ياخذ حقه وينفي ركاب سباق ومشاركات وماخذات سيارات، والحمد لله الحين كل سنه نشارك فيها وناخذ نصيبنا. والله الشاهينيه تنحدر سلاله شاهين والشاهيني كليلي بعير سيف العميمي، والشاهينيه العام الحين ما ركضناها مو الحجه ولا فطيمه مشتركه الا لجيه، دخلناها في المرموم هني الحمد لله وسبقت، وركضناها في الوثبه الثانيه على السياره ودخلناها اليوم والحمد لله الله وفقها واخذت سياره، والحين كنا متوقعين منها انها تشارك مشاركه طيبه، بس السبق عند رب العالمين والحمد لله ما خيبت الظن، شاركت ومشاركتها كانت زينه الحمد لله. هدي طعمك لابوي سعيد بن منانه، وهديه لشعار المتحدي. نشكر طعمك الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على الدعم لا محدود لسباقات الهجن وللتسعيره. ونهدي طعمك نادي دبي لسباقات الهجن على التنظيم وعلى مساعدتهم في التسجيل وفي النظام الحبل. نشكر أصحاب السمو الشيوخ ونشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد هذا المكرمة، والله يطول عمره. والله الوثبة مو غريبة لي، حاصل أنا مع 3 سيارات
نعم، واليوم نضيف السيارة الرابعة. نعم، مو بغريب السابق على الوثبة. سلالة الوثبة تنحدر أبوها من زمول الأمير تميم. نعم، وأمها مهجنة. هدية للوالد وللإخوان ولمشجعين عاشق السلالة الشاهنية. تعني لنا كل شيء، ونحن كنا مجهزين لها من أول الوقت، وكنا حاسبين لها حساب، والحمد لله جينا وشاركنا وتنومسنا وجينا على ما نتمنى. مشاركاته كلها سبق، وسلالته سرمد العاصفة، وأمه بنت ظبيان بالحلوس، واشتراكاتها هاي السنة كلها سبق. هذا الناموس الهل الغربية، وبالخص أبوي سعيد محمد بن هاني مزروعي. نشكر الشيخ حمدان بن راشد على هذه المكرمة الطيبة، ونشكر نادي دبي على هذا النظام وهذا الترتيب. والله هذه مكرمة سخية من سمو الشيخ حمدان بن راشد الله يطول عمره، ومكرمة طيبة، ونحن استعدينا لها والحمد لله على التوفيق. هيلمان نحن جهزناها للمركاض هذا، وهيلمان سبوق لها ماضي طيب، ومراكيضها كلها سبق، والحمد لله يوم الله وفقها وتيملت في هذا الشوط، وكنا متوقعينها انها ان شاء الله انها ما تطلع من الثلاث الاوائل، والحمد لله على التوفيق الطيب. سلالة هيلمان تنحدر من سلالة مرسال بعير سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وامها بنت مقصص الشيبة. اهدي الناموس الى والدي عبد الله بن عيد المنصوري الداعم الرئيسي لهذا الشعار، والى اهالي الوثبة والى محبين طيار الوثبة كلهم. احب اشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على المكرمة السخية، والله يطول عمره. واحب اشكر نادي دبي لسباقات الهجن على التنظيم الرائع. والله مكرمة الشيخ حمدان بن راشد تعني لنا الشيء الكبير، هي ولنا ولجميع المشاركين، وتجهيزات كانت جارية للموسم الجديد وللركض هذا بالذات. ضاري من ناحية الأب أبوه ولد براق، وأمه بنت شاهين، وتوقعات يعني كنا متوقعين منه القعود، هذه ثالث سيارة في رصيده، والقعود قوي، والسبق قسمه ونصيب. أهديه إلى الشعب القطري كافة، وإلى سمو الأمير، وإلى كل مشجعين شعار البرنس. أتقدم بالشكر إلى الشيخ حمدان بن راشد على هذه المكرمة، وإلى نادي دبي على التنظيم الرائع. والله هذه المكرمة الله يسلمك يا أبو غفان تعنينا الكثير. يعني اليوم ختامي تمهيدي المرموم، ختامي السيارات. اليوم ختامي شاركت الشيخ حمدان بن راشد، سبق وأن شاركنا 3 تمهيديات، وهذا هو الختامي، يعني ختامي المهرجان. والسبق فيه يا أبو غفان يعنينا الكثير، وخص اليوم من كل فئة وكل سن شوط سيارة شوط سيارة، ما في الحين الأشواط متوزعة، كلها محصورة، والسباق كلهم في شوط واحد، وهذا اللي يحليه السبق. والله مصيح ينهدر من عيال شاهين وامه بالظبيان، قد شاركنا به في التمهيدي الثاني، وحصل على المركز الأول في الشوط الأول، تمهيدي حمدان بن راشد الثاني، وعلى أداء هذاك رشحناه لهذا الشوط، وأداء والله طيب يا أبو غفان. القعود من انطلق الشوط كان موقعه الرابع في الشوط، مريح وراء الأوليات، ومن مسراح القعود عرفنا أن القعود إن شاء الله أنه كان له نصيب الأسد، والحمد لله القعود من آخر كيلو و200 عرفنا أن الحمد لله أن السبق له. والله هديه الفوز والناموس لأبوي ومعلمي محمد بن مسفر القوبع المنصوري. هذا اليوم الفوز إهداء له، والزعفران وفوز الأسد كلنا هديه لمحمد بن مسفر، وهديه لمضمر الأسد أحمد محمد بن مسفر القوبع. نشكر صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد على دعم رياضة الهجن، ونشكره على هذه الجوائز، ونشكره على التمهيديات اللي أقامها، ونشكر أيضا نادي دبي لسباقات الهجن، وأيضا المركز الإعلامي على ما قدموه اليوم ودوم. هذا فوز ينحسب له ألف حساب، مثل إشارة الشيخ طول عمره، وما قصروا، جزاهم الله خير، والحمد لله على الناموس اللي لنا. والله التوقعات موجودة، وسلالة شاهين مهيري والأم بنت هملول وشيرين أبو حمد طول عمره من أيام قريبة، من شهر يمكن.
لأبو حمد وللمحبين شعره. والله نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد على هالمكرمة الطيبة، ونشكر نادي دبي لسباقات الهجن على التنظيم الطيب، وجزاهم الله خير على كل شيء. Now we're going to have a quick look back at the best times recorded by the Sheikh's Camels on Sunday. On a similar theme, we're now going to have a look back at the best times among the camels owned by Gulf owners, also from Sunday. It's now time for our weekly roundup of the Al Mamoon champions. We're going to take a short break now on camel racing news, but there's plenty more to come when we return. Welcome back to the programme. We're going to return now to Friday's action when His Highness Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum attended the afternoon rounds of the Al Mamoon pre-qualification series for Lakeya, or 2-year-olds owned by their Highness the Sheikhs. In the morning rounds allocated for Lakeya belonging to private owners, 615 camels competed in 16 rounds over 4 kilometres. More details coming up right now. His Highness Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum witnessed Al Mamoon afternoon pre-qualification rounds allocated for Lakeya, 3-year-olds of their Highness the Sheikhs. The distance was 4 kilometres over 14 rounds. 4 precious watches were allocated for the winners. In the morning, 615 camels owned by Gulf owners competed over 16 rounds over a distance of 4 kilometres,
4 precious watches were allocated for the winners. In the beginning of the afternoon races, Al Thiba, owned by His Excellency Sheikh Mohammed Abdullah Al Thani and trained by Mosfa bin Ali Al Sinari, won the first race, clocking 6 minutes, 0.23, which was the best time of the afternoon rounds. Farida from Al Isifa Camels, whose trainer is Saeed bin Salem, won the second main round, clocking 6 minutes, 3.17. Al Zim, whose trainer is also Saeed bin Salem, added the second point to Al Isifa Storm Camels, as it won the third round, clocking 6 minutes 10.22. Al Isifa Camels achieved the third point, as Najid won the first place in this round, clocking 6 minutes 1.08. Al Isifa Camels overwhelmingly controlled most of the rounds of this day, winning 7 of the 14 contested. Back to the morning rounds of the same day. Minhaf, owned by Mr. Saeed Khalifa Bar Rashid, won the round of the local Abkar for females, after a fierce competition in which 44 camels participated. Minhaf clocked 5 minutes 55.14. Shula, owned by Mr. Sultan Khalifa Hassoum Al Damaki, won the Namus of the second round, clocking 5 minutes 53.06, achieving the best time of that morning. Meshakal, owned by Mr. Mohammed Saeed Bu Hakab Al Shamsi, won the third round of local Jedan for males, clocking 5 minutes 55.15. Al Bentley, owned by Mr. Salem Hamoud Hamid Al Hashimi, won the fourth round allocated for hybrid Jedan, clocking 5 minutes 59.13. In the ninth round, allocated for Abkar Lekeya, who were 3-year-old females, 50 camels participated. Al Shahina, owned by Mr. Salem Abdullah Hamid Al Amiri, won the first place, clocking 6 minutes 0.06. Zaf Farana, owned by Hamad Rashid Al Darei, won the 10th round of hybrid Abkar, clocking 6 minutes 3.24. It should be stated that in this stage, 5 camels broke the 6-minute record, all for the rounds of production. So, some pleasing results in the local owners division. We went along to meet connections and find out their views. من حاصل على المركز الثاني، نعم، في المركز الثالث في الأسبوع اللي قبل هذا، والحمد لله اليوم حققت الفوز. نعم، تنحدر سلالته أمها بنات جبار وأبوها ولد شاهين الكليلي من عيال شاهين الكليلي. والله نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد على هذه المكرمة، والحمد لله ركض توهيد ونصيب. نعم، ومن حاصل على المركز الثالث الأسبوع اللي قبل هذا، واليوم حققت الفوز. نعم، ونشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد، نعم، على هذه المكرمة. سلالتها أمها بنات جبار وأبوها من عيال شاهين الكليلي. هدية لمشجعين عاشق السلالة الشاهنية وإلى الجميع. نشكر أصحاب السمو الشيوخ على هذا الدعم. نشكر نادي دبي لسباقة الهجن على هذه الرياضة. الشعلة لها إنجازين، لها سبقين، عندنا ميدان في أبو سمرة وركضناها هني ويابت رقم، كانت في وعكة صحية وكررت رديناها وكررت السبق. السلالة طال كلها ثروة أرباح. السلالة تنحدر من سلالة مشعل بين العاصفة وما بن شاهين الكليلي. الواحد الخوف هو موجود بالصدق، مش خوف، تقدر تقول عدم استهانة بالخصم. اما يوم عندك سبوق ما عليك، ما عندك مشكلة، بس انت ما تستهين باخوياك اللي عندك في الشوط. بكرة طعمك نفس ادائها، هذا ركضها، هذا تروح وراه في الشوط ويوم في خاطرها السبقة تستلم من روحها. والله هذا مشاركة أكبر شرف لنا لشارة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهذه نسعى له من طول بعمرك من العام من هالساعة، والحمد لله حصلنا عليها والله بالتوفيق إن شاء الله. مشاكل طول بعمرك، أبوها مشاكل عاصفة وأمه بنت مشهور الشيبة، وأمها راح يرصدها سيارة. ومشاكل طول عمرك العام له سبقات في دبي في المرموم وسبق في الشحانية، وضربت وعكة صحية وقيضنا حق السنة حق اللقي،
وشدنا عليه ما شاء الله السنة سبوق سبقين في سيح صبرة وسبق وسيحان، وهذا اشتراك الرابع السنة كله سبق. وانتهى من مشاكل الشوط الساعة والحمد لله رب العالمين حصل عليها. والله دي هذا السبق والناموس أول شيء طول عمرك سعيد بن سالم أبو حقب الشامسي، المشجعين شعار أبو حقب كافة وله الإمارات كافة. نشكر الشيوخ طول بعمارهم على تشجيع هذا الركض وبيض الله وجوههم، ونشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد لهذا التشجيع اللي يشجع ملاك الهجن. نشكر نادي دبي سباقات الهجن على هذا الجهود المبذولة منهم وبيض الله وجوههم، ونشجعهم على هذا المبذول اللي يسعون له. أول شيء أحب أشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعم هذا، على المركاض هذا سنويا، وكل مواطن وكل هذا يبغي يركض في الركض هذا، والساعة تعنينا الشيء الكثير. يعني العام ماخذينها الحمد لله من فضل الله، والسنة الحمد لله كنا نتأمل أن ناخذها والحمد لله أخذناها من فضل الله. البنت اللي سلالته أبوها الطليلي لهجن العاصفة، يمتلك هجن العاصفة، أمها بنت سراب. البنت اللي يا طويل العمر سبوق غني عن التعريف، له السبقات العام والثالث على الموتر، والسنة له سبق أول الموسم، وهذا ثاني اشتراك له السنة. أهدي لسمو الشيوخ كافة، من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو ولي العهد دبي حمدان محمد آل مكتوم، والمحبين الشعار هذا، ولراعي حمره خاصة الصغير بن قنون. أشكر نادي دبي لسباقات الهجن على النظام، على التنظيم اللي يسوونه، وحاليا مشكورين على كل شيء. Moving on, and Saturday saw the penultimate day of Al Marmoon pre-qualifications, sponsored by His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. The races were for Yetha, or 4-year-olds owned by the Sheikhs, who contested 14 rounds in the morning, with 14 more rounds taking place in the afternoon, this time for Gulf-owned camels. Once again, we saw some competitive action on the track. Let's see some more. Saturday saw plenty of action at Al Marmoon, where the day's events were sponsored by His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. It included races for Yetha, the 4-year-olds, owned by their Highness the Sheikhs, who contested 14 rounds in the morning and afternoon. 8 precious watches plus plenty of financial reward were up for grabs. Muzna, trained by Saeed Salem, won the Namus and the watch in the first main round for local Akbar, or female camels, belonging to the Sheikhs, clocking 7 minutes 36.12, the best time in this category. Minhasha, owned by His Highness Sheikh Saeed bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum and trained by Khalifa Sultan Bal Rashid, won the second round of crossbred Akbar and was awarded the second watch prize of the day after clocking 7 minutes 37.08. Mayhab from Al Asifa camels, trained by Saeed Salem, controlled the third round of local Jedan, or male category, and won the Namus after clocking 7 minutes 39.18. Majid, also from Al Asifa and trained by Saeed Salem, obtained the fourth watch, winning the fourth round of crossbred Jedan in a time of 7 minutes 52.04. It was a good day for Al Asifa overall, as they recorded a sweeping victory, claiming 7 out of the 14 rounds and winning 3 watches. In the morning rounds, Al Sadir, owned by Mr. Omar Awid Omer Al Ketbi, won the first round for local Yetha, or 4-year-olds. 26 camels lined up, but it was Al Sadir who recorded the best time of 7 minutes 35.17 and won the first watch. Ashwak, owned by Mr. Saeed Rashid Al Mashait Al Mari, won the second round for hybrid Yetha, clocking 7 minutes 36.14. Al Thib, owned by Mr. Masood Saeed Salam Gusna Al Ameri, won the third round of local Jedan, or male camels, clocking 7 minutes 37.14. Fiban, owned by Raja Mohammed Talib Akil Al Nabet, won the fourth round of crossbred Jedan, clocking 7 minutes 36.09, which was the best time of the morning round. He was rewarded for his efforts with the fourth watch prize of the session.
pretty easy winners there by the looks of it. And now we can hear from a few more celebrating owners and trainers. والله مشاركة في مهرجان صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شعور لا يوصف. والله مكرمة طيبة، والواحد له عز الفخر أن يشترك فيها. السعودية أمها محلية، أبوها وشاهين كليلي بكر سبوق، والعام في رصيدها موترين، والسنة شاركناها اشتراك وسبقت، وهذا الاشتراك الثاني اليوم تكرر السبق الثاني. العمر بن عوض بن عمير الكتبي، والعشاق شعار المتحدي. أشكر مركز دبي للإعلام، واشكر نادي دبي لسباقات الهجاء. Let's round up the final results of the Al Mamoon pre-qualification rounds. That is my favourite bit of the whole show. We'll be back in a few moments' time with Thursday's action. Welcome back to the final part of this week's Camel Racing News. On to Thursday's action, which saw the morning rounds of the second stage of pre-qualification races for Hagaya, or 2-year-olds. A huge number of young camels belonging to local owners squared off, with 741 breeding and open camels competing in 20 rounds over 3 kilometres. Here's Stephen Molyneux again with some more information. On Thursday morning, the first stage of the Al Mamoon second qualifying races began at Al Mamoon racetrack, in which a large number of Hakaka camels took part. There were 741 camels of the production and open categories, racing in 20 rounds over a 3-kilometre distance. Rotuba, owned by Mr. Obaid bin Amir Armi Al Mansouri, won the first main round of the female production Abkar category, in which 20 camels participated, clocking 4 minutes 32.1. Al Darby, owned by Mr. Mohammed Hamad bin Maslay Al Ababi, won the Namus in the second main round for production Jedan. His time was 4 minutes 38.13. Jahaina, owned by Mr. Majid Hamoud Salah Al Mawani, won the first round of the Open Abkar, clocking 4 minutes 32.18 and leaving the second place to Zazar in a competitive heat of 33 camels. Met Eb, owned by Mr. Mutar Beckett Salam Bal Rashid, controlled the second round of Open Jedan, in which 32 camels participated. He stopped the clock at 4 minutes 32.18. In total, there were 262 production camels in 8 rounds and 379 open camels in 12 rounds. That is certainly a lot of camels. Once again, now we can hear from some very happy winning owners and trainers. الانتاج طال عمرك بدال الناموس ناموسين. اول شيء ناموس عزبة الحلال، والانتاج اللي عندك تعرفه انه منتج وتبذل جهد اكثر واكثر. بعد رطوبة طال عمرك سلالته من سلالة شاهين خليفة بن سالمين الحميري، ومن الأم بنت شاهين، واشتراكات لها اشتراكين من كيلو ونص ثاني، ولها اشتراك من كيلوين
سابق، جايب تيم بعد زين، وهذا الاشتراك الرابع لها، وتيم بعد قوي، وعندها الزود البكرة. الناموس أهدي أولا لشيوخنا، وثانيا لمشجعين الشعار، وثالثا لآل بن عمها كلهم. أشكر نادي دبي لسباقات الهجن على التنظيم الرائع. هذه طال عمرك أمنية لكل مالك هجن، والإنتاج هو الساس تسمع، واللي ما يأصل من سلالة إلى سلالة ما يوصل هذا الموصل، ونحمد الله على كل حال. الظبي طبعا كلها 3 اشتراكات، اشترك من كيلو ونص سبق، واشترك من كيلوين وسبق، واليوم سبق. والسلالة سلالة شاهين مبدع بين الرئاسة، وامها بنت مقصص، ومش غريب عليها، لها 3 انتاجات قبله كلهن سبق بكرات اللي رايحات على 3 مليون وعلى 2.5 مليون، ومن هالنوع هذا يعني مش غريب عليه الموصل هذا، حاسبين له حساب ومسرحين هنا نبغى الشوط الاولي. والله هذه كل عشاق السباق الهجن وبالخاصة الانتاج والمحبين الظبي. اشكر نادي دبي على التنظيم الطيب، واشكر الاعلام على هذا البث اللي يشرف، وعليهم وعلى رؤوسهم كلهم شيوخنا الله يحفظهم الكرام، اللي داعمين دعم لا محدود في هذه الرياضة العربية الأصيلة. والله متعب، هذا له ثاني اشتراك السنة، له اشتراك قبل سبق في الهباب، وسبق اليوم في المرموم الشوط الأولي. ومتعب تنحدر سلالته من متعب مكسور، وما بنت حشيم الشيبة، يعني سلالة طيبة. ومتعب والله صار مستانس اليوم الشوط، ما حركنا له في الأمتار الأخيرة، وإن شاء الله نتأمل منه في الرئيسيات. وأحب أهدي هذا الناموس لمحبين شعر علي سلطان بن رشيد، وأحب أشكر شيوخنا على كل ما قدموه من شيء طيب في الركض، وأشكر نادي دبي لسباقات الهجن على النقل البث المباشر. Away from the main racing now, and this weekend's action again proved popular with tourists who came from several different parts of the world to take in the unique camel racing experience as part of their Dubai holiday. Once again, our cameras went along to meet a few of them and find out what they thought. It's not my first time. I come here quite a lot, but usually in the morning. I live in Dubai. We've lived here for 4 years now. Lived in Dubai for 4 years with my family. We live in Al Barsha and we love it. But we love coming to the camel racing because it's some of the flavour of the local Arabic flavour, and it's wonderful, and we get looked after so well. We didn't know where the camel racing was to begin with, but we knew there was camel racing. But so we asked about it, and then we looked on the internet, and we found out that this was the main place with the 2 courses. And we learned some amazing things about camels, about the fact that a camel doesn't like to go round the same course more than once. So unlike horses, you can't have a short course and go round. You have to have the long course where the camel only goes around once. This is extraordinary to think of. An animal has this intelligence to realise where they've been before, but because they've been in the desert, of course, this is natural. Different cultures have different approaches. I think it was obviously very good for the international relations for His Highness to decide, to use robots instead of children. But the point is, it hasn't changed the sport, and the sport is still a wonderful sport. So that's what's most important. Well, it's not on every month. We have to choose carefully because some months it's too hot, some months it's... So we look and we choose the best races. We have invited guests to come and join us for this race. So we are spreading the word about how wonderful the camel racing is, and we're inviting people so that they can get to see. I mean, it is more fun
than horse racing, because you get to see the start and just a short time away you get to see the finish, and you can go and check out the camels there. We will get somebody like you to come with us the first time just to show us, but we would love to do that, follow the camels around. Thank you for talking to us. It's been, we are very proud to be here. We love the camel racing, and thank you so much for putting it on for us. We really appreciate it. He was certainly a very well-informed gentleman. Before we go, time to update you with what's coming up in the world of camel racing. So, a refresher of the definitions then, and local camels are al-Higgin or al-Mahaliya. The hybrid camels are al-Higgin and al-Mahajana. The hybrid production camels are Higgin al-Intag. Time now then to have a look at what's coming up next week. And we'll be reviewing all of Friday and Saturday's action on next week's Camel Racing News. For me and the team here though, it's bye for now.